হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আর আজকে আমার লাঞ্চ দেখে বুঝতেই পারছো আমি তো একদম হ্যাপি আছি। তো আজকে আমার লাঞ্চে আছে সাদা ভাত, রয়েছে চিংড়ি মাছ দিয়ে বাঁধাকপির চচ্চড়ি, আর রয়েছে লাল লাল মাটন কারি, আর এটা হচ্ছে স্পেশাল মটন ফ্যাট কারি। তো চলো, আর হ্যাঁ রয়েছে স্যালাড। তো চলো ভিডিও স্টার্ট করছি। আর ভিডিও স্টার্ট করার আগে তোমাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ, যদি ভিডিও ভালো লাগে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবেন। আর যারা এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করে দিন। তো চলো ভিডিও স্টার্ট করছি। ফার্স্ট আমি বাঁধাকপি দিয়ে খাবো, কিন্তু এদিকে মনটা চাইছে মটনের একটা কামড় বসাই, কিন্তু আজকে বসাবো না। কোনো কথা হবে না। না, এই লোকটা সামলাতে পারছি না। আহা হা হা। হুম হুম হুম। এইভাবে চোখের সামনে রেখে খাওয়া যায় অন্য কিছু? হুম। এবার খাবো এটা।
হা 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 হা। এবার খাবো মটন। পিসগুলো দেখলে লোভ লাগছে গো।